navigate to so what is meant by server-side scripting? So first and foremost thing, server-side scripting is nothing but whenever you are trying to click on save, or else whenever if you are trying to click on update or whatever it might be, whenever the data is getting transferred to the database, then it will comes under the server side scripting. Whether if I want to load the form, if I want to do anything else, then I will be doing this. So let's take this is a form. Okay, form. And this, let's take for example, this is a database. Okay, so whatever the things which you are trying to click on save or whatever submit you are trying to click on it, then it will be saved in where? It will be saved in a database. This is the form. Once you click on save, or once if you click on save or update or submit, that will comes under. As soon as you click on this particular thing buttons, what it will happen? It will go and interact with the database. Yes or no? Database. Yes. So now I am trying to create one table. Sorry, create one record. In where? In Zebronics table, I am trying to create a record. How many records are there here? 12 records are there. So first and foremost thing, let me try to change this particular thing to. Why? Because we need to be familiar with next gen UI as well. So let me navigate to Zebronics. Zebronic computers. Let's click on new. A well router, and I'm trying to click on anything else like, and I'm trying to give some gender, male. I'm trying to give some test, and I'm trying to submit. Is it saved in the database right now? No. If no, No, UI not yet. policies, client scripts will work on the form. Yes or no? Yes. Yeah. Yes. That means before saving the data into the database, this particular UI policies, client scripts will take the control of forms, and we can enhance something, right? So before saving, it has been worked. Then what about at the time of saving the form, at the time of creating, I mean, at the time of clicking on new, at the time of retrieving the data? So these are all the database operations only. So what is meant by CURD operations we can perform? So basically, we will be having one main API called glide record. What it is? Glide record. So basically, this is a heart of server-side scripting. Okay. Glide record. With the help of glide record, we can do CURD operations. CURD in the sense what? Create, read, write, update. Create, read, write, Update. update. Delete. Create, read, write, Delete. create, read, update, and delete. These operations we can perform with the help of glide record. Now, still I haven't saved the record. So there are 12 records. Now I am trying to save it. So if you see here,
in a glimpse, it will be loading and then it will be saving it in a form. That now it is interacting with the database and saved it in the form. That is the meaning. When you click on this particular thing, there are 13 records right now. So first it has been interacted with the database and then saved it in a list view. Yes or no? Yes. So now what is meant by business rule? So basically business rules are nothing but it is a server side script. Okay, basically business rules are known as an server side. Business rules are nothing. This is a server side anamata. Actually, we are having four types of business rules. What are the four types? Before, after, async, and display. What it is? Before, after, asynchronous, and display. For each and every four, we are having each and every scenario actually. So before, what is meant by before? So let's take for example, whenever if you are trying to save any form or else if you want to do anything else to the form, first we will be having a business rule. So before the data got submitted into the database, then if I want to make some enhancements, then I will be going with the before business rule. And the operations in it are, and the operations in business rules are insert, update, delete, query. So yeah, so these four will be there. Okay. Business rules before, after, asynchronous, and the display. Operations we will be having as insert, update, delete, and query. So first and foremost thing, what is meant by before business rule? So before business rule is nothing but before any database operations has been performed. So whenever you click on submit, it will get interacted with the database. But before interacting with the database, if you want to take any actions, at the time I will be using the before insert business rule. So let's take for example, this is my form. This is my form. Okay. And another one is like, this is my database. This is my database. So if you don't understand, don't worry. Okay, at the time of practical, you will understand very clearly. So first, this is my form. Whenever you click on submit, before the data got submitted into the database, this particular before business rule will get executed. And then only it will get saved into the database. Okay. First form, we are trying to save the form. So let's take, bro, for example, say listen carefully, bro. First, here I do have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Again, 3, 2, 1, 6, 5, 4, 8, 9, 8, 7. These are all the records which we already have, bro. See, I'm saying the better example. Just listen carefully here. I hope everyone are concentrating here. Yes. Yes, boy. Yeah. So listen carefully. How many records we are having here in total? 6 records. What are all the 6 records? 1, 2, 3. These are all the 6 records, right? Yes. So let's take for example. So let's take for example.
let's take this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 as a serial numbers. What it is? Serial. Serial numbers. These are all the serial numbers. So basically, I don't want to allow the duplicate records here. 1, 2, 3 is 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and I have a form. And in this form, we will be having a number called serial number, gender, title. We are having like this, bro. For example, okay, we are having, this is the form, okay, and this is my form, and I don't have any duplicates. I don't want to get the duplicate serial numbers. What I need, what is the scenario here? I don't want to get the duplicate Serial number. serial numbers. So that particular serial number, I'm trying to keep it as 1, 2, 3. Manually, I'm entering it into the form, and gender is male, and title is something doctor. Okay. So basically, I don't want the serial number to be duplicate in my database. Actually, I do have 1, 2, 3 here. Yes. Yes. And I am trying to insert this particular thing in the database again. That means first what it should do, whenever I'm clicking on submit, first it will check with the database and then save, or else I should, after inserting, it should check my business rule. will interact with First data. is going to check with the Before- database. ఫస్ట్ దీంట్లో ఉన్న ఏమేమి రికార్డ్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోవాలి కదా. Yes. So first it should check whatever we are having in the database, then only it should get saved into the database. You got the meaning now? Before insert business rule, Yes. and the operation should be, I mean, that means at the time of insertions also it should show, at the time of insertions as well it should show, as well as at the time of updates as well it should restrict. So operation before insert or update business rule. This is the best example now. You are getting my point? Now I am trying to save another record, bro. So let's try. I am trying to take the other record as 786 female, and I am giving it as Mrs. So basically, I have been written which business rule? Before insert or update business rule. Now I am trying to submit the form. Will it get saved into the database or not? Yes. Yes, it will save. Why? Because Yes. there is no restrictions. It is checking whether 786 record is present in this particular database or not, and then only it will get saved into the database. Yes. Yes. Yeah. Now you understood that particular before insert or update business rule. Everyone, Yes. 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 great, very good, bro. Now, One doubt. Yes, If please. we already have an record 1, 2, 3, right? So Yes. if we want to change his gender or his title, so what should the update won't work because record is already available. Then how that will be performed? Very good. That's why we have given inserts That are is- also happening. Well, updates also if it is happening. If the record is already existed, you can directly make operations to the existing records. At the time of insertion only you are trying to update, na? You understood, bro? You want to just change the doctor value. Yes. Yeah. Okay, you just wanted to change the doctor value here itself, not in the at the time of insertion, right? Yeah. I want to update. I don't want to insert it. I just want to update it. Yeah, you can update. We can update and we can't insert. We can't insert, bro. When Okay, it will only when restrict the insert and it will allow the update. update. Yes. So you are saying like, I just have employee number as an this one, correct? And you don't. If you are updating the other field values, then it will update. You are not restricting that updating option right over there. ఇప్పుడు Yes. డబుల్ ట్యూటర్ ని చేంజ్ చేసి డబుల్ ట్యూటర్ 1 అని పెడితే అవ్వదు బ్రో. ఓకే, ఇప్పుడు ఉన్న రికార్డ్స్ నే చెక్ చేసుకుంటది అది.
లేని రికార్డ్స్ ని చెక్ చేయదు, అది కొత్త రికార్డ్స్ ఏదైతే వస్తున్నాయో అవే చెక్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, Okay. సో లిసన్ కేర్ఫుల్, ఐ విల్ టెల్ యూ దట్ సినారియో. సి, let's try to create one business rule on the Zebronics table. Business rule. Going back to the business. So you can also do one thing here. So as Javed asked at the time, so just try to click on insert, bro. For update business, for update, again write another business rule. Again, you should restrict the one which you don't want to update. అంటే ఇన్సర్ట్ లో రాసుకో సీరియల్ నెంబర్ డూప్లికేట్ రాకూడదని ఇన్సర్ట్ లో రాసేసుకో బ్రో. అప్డేట్ కావాలంటే అప్డేట్ ఈజీగా డెఫినెట్ గా పని చేస్తుంది యాక్చువల్ గా, కానీ ఎట్లా ఎందుకు అర్థం కాలే నాకైతే. ఓకే, నో ఇష్యూస్, జస్ట్ గో టు ద బిజినెస్ రూల్, సిస్టమ్ డెఫినేషన్ అండ్ ద బిజినెస్ రూల్. యూ అండర్స్టూడ్ బ్రో నౌ Javed? Yes, bro. I mean, other fields you can update. You are only restricting for Serial number. serial number. Serial number. You are not Serial number doing is anything unique. else, right? Yes. Okay. Okay. At Got the it. time of updation as well, this particular thing should work. You are writing like that. If you are updating other values, then it will update for sure. Why? Because you are not updating the serial number na with the existing record. Yes. अर्थ समझ में आया भाई? अभी हाँ, देखो समझ में आया। 1 2 3 है यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 और डॉक्टर के जगह आप क्या कर रहे हैं, जस्ट मिस्टर लगा रहे. दैट मीन्स अपडेट हो रहा वहां पे, लेकिन ये अपडेट हाँ. नहीं कर रहे हैं ना, 1 2 3 करके फिर अपडेट नहीं कर रहे हैं आप. नहीं नहीं If it Okay. is 1 2 नया 3 it रिकॉर्ड will नहीं डाल update. रहे, उसी में अपडेट कर रहे. उसी में अपडेट कर रहे हैं तो हाँ, अपडेट होगा हाँ. वो. हाँ. Okay. 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 Got it. Got it. लाइक दैट. ओके जावेद अख्तर, समझ में आया? हाँ समझ गया भाई. हाँ राइट. अभी देखो भाई, सी नाउ व्हाट इज meant by after. I will give you one small example for after. Listen carefully now. Now this is my form. This is my database. Examples, if you understood clearly, you can easily know the business rules. But we will be having some methods in it, multiple methods in it. I will tell you what are all the methods, okay? Now, where the after business rule works. After business rule works after the record got saved. Now this is my form. Let's take for example, this particular record should go for the approval. Once the record has got submitted, now we have one laptop request is there, bro. One laptop request is there. This is the laptop. Okay. This is the particular user. He is the user, and I am requesting for the laptop. Once after requested for the laptop, what will get generated? Let's take for example, incident will get generated or RATM will get generated. So you don't know what is meant by RATM. So this is also a type of record actually. 786. Okay, just keep like this here. Okay, record got generated, and then it will go for the approval of whom? Approval of whom? Manager. Manager. That means this particular record, before submission it has gone for the approval. Only after submission it has gone for the approval. After submission. After submission. Rajeshwari, you there? Santoshni? Yes, after submission. Vase? After submission. Yes. Yeah, you understanding, bro? Abdul? Yes. Yeah. Yes. Yes.
That means you have been submitted the laptop request. You, after submitting the laptop request, you will receive one particular number. You will wait till the manager approves. Yes or no? Yes. That means here RITM number got generated. That means it already got saved in the where? Database. In database. It Data. has got saved in the database, and then only The it has gone RITM for was the approval, generated, and then it has gone for the approval. Now I'm trying to submit the form. It has saved in the database, and what is the operation happened here? It Going has for the assigned to approval. the manager. Point for the approval. That means after business rule. అంటే అప్రూవల్ వెళ్ళలేదు అనేది ఆఫ్టర్ బిజినెస్ రూల్ ఇక్కడ. ఓకే, నౌ యు అండర్స్టూడ్ క్లియర్లీ దిస్ వన్, the scenario after business rule scenario. Yes. Perfect, right? Any issues? No. 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 So basically we will be getting some scenarios like we are having incident ma. I will tell you the real time scenario where this will work. We are having, I am trying to create 3 records. Caller is Fred Lady, and category is software and email, and I'm trying to keep this one. I'm trying to save the record. Now I saved the record. I'm trying to change this user. And I'm trying to change this record as well. I'm trying to click on incident still is okay. So one record I have created, that is with category, which category? New. Where? Software, yeah. Software category I have created, okay. Okay, just inquiry software again. I'm trying to save the record. Second record got created. And as soon as the third record got created with the same category. Okay. Okay. I have created then another record with the same category. Within 5 minutes or within 10 minutes of time, if the same category issue has been risen, automatically a problem record needs to get created. Okay. This is the real time scenarios which we will be getting. So basic within 5 minutes of time law, say incidents. How many records we are having right now? 27. 77 records we are having. With the software? 17. 17 records we are having. So 1 minute ago, 1 real minute time ago, 2 minutes. scenario మాకు Yeah. విత్ ఇన్ 15 minutes లో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూ వస్తే అది అదే. ప్రయారిటైజ్ అవుతుంది, ఇన్సిడెంట్ ప్రయారిటైజ్ అయిపోతుంది. 5 నుంచి అది క్రిటికాలిటీ అంటే చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, 3 హై అవుతుంది. కరెక్ట్. సో అదే చెప్తున్నా కదా బ్రో. సో ఇక్కడ మన అంటే ద సేమ్ సినారియో నేను చేసిన సినారియో మ్యాచ్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. సో యాక్చువల్ గా విత్ ఇన్ 5 minutes లోపలనే ఈ 3 ఇన్సిడెంట్స్ సేమ్ కేటగిరీ మీద క్రియేట్ అయినాయి బ్రో. సేమ్ కేటగిరీ క్రియేట్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా ఏం కావాలంటే నాకు అండ్ ప్రాబ్లం రికార్డ్ జనరేట్ అవ్వాలి. ఓకే ఓకే, యూఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్.
Yes, yes. Hmm. Approval is one scenario. This insurance is one scenario. Same category within 5 minutes of time. Hmm. So automatic one problem record needs to get generated. That means which type of business will work before or after? After, After business. because Because only after creation of 3 creation incident of the ticket. tickets. These 3 incident tickets already created. Created in the sense database operation completed. Completed in the sense after. Hmm. Yes. Now, listen carefully now. I am trying to go with the asynchronous business rule. What it is? Asynchronous business rule. This is very, 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 very important actually. Asynchronous BR. What is meant by asynchronous BR? So basically, asynchronous BR is nothing but same, bro. Same as after. What it is? Same as After. business rule. So what is the difference then? Now, let's take for example, we have created a requested for manager approval. Yes or no? Yes. This manager should approve as soon as possible. Yes or no? Yes. Yes. As soon as he clicks, as soon as the RITM got generated, it has gone for the database operation to approval of manager. Hmm. Yes or no? It would have same scenario only, but till the manager approves, this particular form will be on hold. That means the user cannot do any operation till this operation completes. Okay. Mhm. అంటే Yes. ఫామ్ ఏమైతుంది స్ట్రక్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇంకా వేరే ఏం యూజ్ చేయలేడు వాడు. ఇంకా ఏది క్లిక్ చేసినా క్లిక్ కాదు. ఇంకా ఎందుకంటే అప్రూవ్ అయ్యేంత వరకు లైన్ లోనే ఉంటుంది. ఈ మేనేజర్ అప్రూవ్ వరకు వెళ్ళేటప్పటికి మేనేజర్ అప్రూవ్ చేసేంత వరకు కాదు. వెన్ ఎవర్ ఇట్ హ్యాస్ గోయిన్ టు ద అప్రూవల్ ఆఫ్ మేనేజర్, ఇట్ విల్ స్ట్రక్. ద ఫామ్ విల్ గెట్ స్ట్రక్ దేర్ ఓన్లీ. You're getting my point? Yes. So instead of this is the performance issue, right? That means the user should wait till the approval option has been completed. Mhm. Okay, na? Till Yes. till the approval option has been completed, that particular user should be on wait, Hold. on Wait. hold only. Okay, that is known as a synchronous call. What it is known as after business, it is a Synchronous. synchronous call. This is a asynchronous call. Hmm. That means synchronous call will wait for the response. Yes or no? Response వచ్చేదాకా వెయిట్ చేస్తుంది ఇది. That means wait for The this manager's approval or response. ఈ రెస్పాన్స్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ? అప్రూవల్. అప్రూవల్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ అ రెస్పాన్స్ హియర్. సో వాట్ అబౌట్ అసింక్రోనస్? నో, ఆ మేనేజర్ గారు అప్రూవ్ చేసినా చేయకున్నా గానీ ఆ జస్ట్ మీరు క్లిక్ చేస్తే చాలు, ఇంకా బ్యాక్ ఎండ్ లో ఆపరేషన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఇది మీకు అసలు యూజర్ విల్ నాట్ ఫీల్ సంథింగ్ ఈస్ రన్నింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, basically it will not wait for the response. Will not wait for response. Okay, it will run on the go. అంటే ఇంకా స్టార్ట్ అయ్యే అంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో రెండు schedule jobs క్రియేట్ అవుతాయి బ్రో ఇవి. సో యూ డోంట్ నో అబౌట్ schedule jobs, I will tell you. So back end there will be one operations will get created, that is known as a schedule jobs. What it is? Schedule job. So that means asynchronous business rule is the best way and the best practice. Why? Because this will not wait for the response. The user will not feel some uncomfortable things like that. Okay, you are getting my point? Yes. Now I will show you the practical scenarios. You will understand now. Now, before insert business rule is perfect, right? Nothing issue. I mean, there is no doubt, right? After is also you are perfect with after as well, right? Fine. And what about this particular asynchronous? Asynchronous and the after both are same, but
After business rule will wait for the response. Asynchronous business rule Will not wait for the response. It will go. go It in the will run in the run back end. on the go. I mean, it will run in the back end. Just remember like this, it will run in the Backend. background. And the performance will not get impacted. Where yes or no? Performance also will not get impacted. Here, the performance will get impacted, right? Hmm. As because the operation needs to complete, then only this will get impacted. This will get executed. Now, go with the next. What is the business rule we are having? Before is done, after is After done, the asynchronous display. is done, and then display. Display. Display business rule is nothing but if I want to send, so basically we are having client and the server, right? So this is another client. Let's take this is my form, or we can call it as a client. This is my display business rule, which will lies on the server side. I want to send the parameters. So let's take for example, if logged in user location is India, if logged in user's location is India, then only the form should get submitted. Okay. Condition based. Condition based, or basically this India is located where? In the server side. I mean, in the user table it is having, right? That means in the user table is nothing but that is also a type of database, right? Hmm. User table dot location. In user table dot location, this India lies. So how to understand this particular user's location is India or not? Logged in user's location is India or not? How to understand? So as soon as the logged in user logs in, his user's location he needs to fetch. Yes or no? Fetch in the sense Yes. we need to have one Retrieve. operator to fetch these details from the server side to the client side. Yes. Okay, this is a server and this is a Client. client. So this particular user has been logged in, and only if the user is from India, then only this particular user should submit the form. Before that, he should not submit the form. I mean, the form should become read only. The user is from India. Sorry. If the user is not from India, the form should become read only for all the time, all the fields. If the user is not, he is from India, he can edit. Okay. So that means first we need to get the current logged in user value from server side to the client side. Yes or no? Yes. Yes, yes. So there is one API or method called scratchpad. What it is? Scratchpad. 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 With the help of scratchpad value, we will be fetching these records, displays the server side script to the client side with the help of what? Scratchpad. Scratchpad, and then we will be showing it to the client. So what is the syntax of using scratchpad is we will be using g underscore scratchpad dot variable equal to current dot. What do you know what is meant by current and previous? No need. No, don't know, right? Wait a minute, I will tell you. Current dot caller underscore id dot location. Now we will be using this scratchpad variable, is there, right? Whatever the variable which we are trying to define, that we will be calling it in an onload client script. What it is?
Class script. ఆన్లైన్ లోనే చెక్ చేయాలి కదా బ్రో వీడు ఆన్ చేంజెస్ చెక్ చేయాలా ఆన్లోనే కదా వీడు చెక్ చేయాల్సింది ఆ యూజర్ అనేది తోడు లొకేషన్ ఎక్కడ ఐ మీన్ ఇండియా ఆర్ సమ్ అదర్ లొకేషన్ హీ నీడ్స్ టు చెక్ ఇట్ ఇన్ క్లయింట్ స్క్రిప్ట్ క్లయింట్ సైడ్ ఇన్ ద సెన్స్ which concept we are having to check client scripts on load so that it will check and then interrupt the form. How to make the form read only all the fields? How to make all the fields read only? Do you know what is how to make the read only? First tell me how to make the field read only with the help of client scripts. Set read on. G underscore form dot form dot set read only of field name comma boolean value. True or False. yes, perfect, right? Now if you see here we are having how many fields here? ఇన్నిసార్లు రాస్తారా g underscore form dot set read only number, g underscore form dot set caller id comma read only యూనిక్ దానికి యూనిక్ నాకు మొత్తం ఫామ్ ఫీల్డ్స్ మనకి రీడ్ ఓన్లీ అయిపోవాలని చెప్పినా కదా. ఓకే జీ అండర్ స్కోర్ ఫామ్ కి రాసేస్తే అయిపోతుంది కదా ఈ ఫామ్ కి రాసేస్తే అయిపోతుంది కదా డైరెక్ట్ ఫీల్డ్స్ కి బదులు. ఎట్లా రాస్తావు బ్రో ఫామ్ కి ఏమైనా ఉందా మన దగ్గర ఇట్లా మొత్తం ఫీల్డ్స్ కి చేయడానికి? ఓకే సో అందుకనే అన్ని ఫీల్డ్స్ కి రాయకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే సో బేసిక్ గా హౌ మెనీ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి మనకు తెలుసా? అంటే కొన్ని హిడెన్ కూడా ఉంటాయి, కొన్ని చూడకుండా ఐ మీన్ కొన్ని ఫీల్డ్స్ కి యాడ్ చేయగానే అవి ఫీల్డ్స్ వచ్చేటట్లు చేయాలనుకుంటట్టు పెడతాం మనం, గుర్తుందా? ఎట్ లాస్ట్ అన్ని ఫీల్డ్స్ మనకి రీడ్ ఓన్లీ ఉండాలి. అంటే ఐ మీన్ లూప్ అవ్వాలి, మొత్తం ఫీల్డ్స్ ని తీసుకోవాలి, లెంత్ మొత్తం తీసుకోవాలి. అంటే ఏం యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ? అంటే మొత్తం అది పర్ఫెక్ట్ ఫర్ లూప్ యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ మనం. ఎందుకు? ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి మనకు తెలియదు కదా. అయితే ఫర్ లూప్ అని తీసుకొని దాంట్లో లెంత్ ని తీసుకోవాలి. పర్ఫెక్ట్ బ్రో, ఎవరు చెప్పారు కానీ కరెక్ట్. ఫర్ లూప్ తీసుకొని ఆ ఫీల్డ్ లో ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నా కానీ అయితే మనకు ఒక మెథడ్ ఉంది బ్రో. సో దట్ పర్టికులర్ మెథడ్ కాల్డ్ యాజ్ g underscore form dot get editable fields. What it is? g underscore form dot get editable fields. Now after getting the var a b c equal to g underscore form dot get editable fields తీసుకొని ఇవన్నీ ఫీల్డ్స్ ని మీరు ఏం చేయాలి? రీడ్ ఓన్లీ చేయాలి. నౌ ఫర్ లూప్ రాస్తాం. ఇంకా ఫర్ లూప్ వేర్ i equal to 0 i less than abc డాట్ లెంత్. అంటే ఏం తీసుకుంటుంది ఏబిసి డాట్ లెంత్ అంటే ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ తీసుకోమని i ప్లస్ ప్లస్ తీసుకొని g అండర్ స్కోర్ ఫార్మ్ డాట్ ఏం చేస్తామా? రీడ్ ఓన్లీ సెట్ రీడ్ ఓన్లీ, అంతే మొత్తం అయిపోతాయి. ఇంకా ఎవరు ఫర్లు చెప్పింది? నవీనా? నేనే చెప్పాను. ఓకే గుడ్ బ్రో. శంకర్ అట్లా అంటే ఐడియా వచ్చింది చూసావా? చాలు ఇంకా అట్లా రావాలన్నమాట. అంటే ఆల్ ఫీల్డ్స్ ని ఏమేమైతే ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో అవన్నిటిని నువ్వు ఇంకా సెట్ రీడ్ ఓన్లీ చేసేస్తావు ఇంకా అట్లా. ఓకే నౌ సి బ్రో, ఇది అర్థమైందా? స్క్రాచ్ ప్యాడ్ ఫస్ట్ ఇది వదిలేసే బ్రో, దీని గురించి వదిలేసేయండి. సో మీకు ఇది అర్థమైందా? ఫస్ట్ సర్వర్ సైడ్ నుంచి క్లయింట్ సైడ్ ని డేటా తీసుకురావాలంటే ఏం ఏపీఐ యూజ్ చేస్తాం, ఏం మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం మనం? ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ బ్రో. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ టెల్ మీ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ రూల్స్ వి ఆర్ హ్యావింగ్? 4 types. What are all the 4 types? Before, after, and asynchronous and display. Before, After asynchronous and display. Now what are the operations? Create. insert, update, Delete. Card operations.
కర్డ్ ఆపరేషన్స్. క్రియేట్ చెప్పండి నాకు థర్డ్ అండ్ క్రియేట్, అప్డేట్, రేట్, డిలీట్. Create the update. delete. Very good. Now let's try to go to the business rules first. Just click on this, navigate to the business rules. System definition in the Business rule. బ్రో ఇవి చేసిరో లేదో బ్రో నాకు డౌటే, ఎంతమంది చేశారో ఎంతమంది చేయలేదు. కాకపోతే 100% చేయండి బ్రో, ఓకేనా? Okay. Done. Business rules. System definition in the Business rule. what is the table name? ఇది 100% అడుగుతాడు ఈ టేబుల్ నేమ్. ఎందుకో నన్ను చాలా మంది అడిగారు బ్రో, ఇది ఏ టేబుల్ అడగదు కానీ బిజినెస్ రూల్ స్క్రిప్ట్ మాత్రం కంపల్సరీ అడుగుతారు. అది sys_script ఇదే అనుకుంటాను, నాకు తెలిసి. చెప్తాను. క్లిక్ ఆన్ దిస్. sys_script. ఓకే, sys_script. Script. Now next let's try to write one business rule on an table, Zebronics table లో ఒక బిజినెస్ రూల్ రాద్దాం. ఓకే, configure business rules, just click on new. Bro, actual గా my team is suffering with one of the vulnerabilities, bro. It has taken around 1 month to resolve that issue, but yesterday we all sat, bro, all the developers sat, and we just resolved that issue within the 5 minutes. One developer has been developed that. Okay, so actually ga ఏమైందంటే bro issue, see, so we are having one query. Come on, we are having one query like this, bro. Incident dot list. Listen carefully, bro. Short description. Cat assigned to is dynamic me run color ready. పని చేద్దాం. ఫ్లడ్ తోటి ఈ డైనమిక్ మీ చేసుకుని కేటగిరీ and call ready. Starts with యాక్చువల్గా ఈ డైనమిక్ అనేది చూపిద్దాం అనుకున్నా కానీ వీడికి అసలు ఏం లేవుగా. ఓకే, నో ఇష్యూస్ బ్రో. అయితే చూడండి బ్రో, కాపీ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ మా, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కాపీ ద query. Okay, so now I'm trying to open the notepad. Let's try to open the notepad to show you the issue what it is. I will show you the notepad. Control S, notepad. Okay, Control V. So basically వీడు ఏం చేశాడంటే బ్రో, ఇక్కడ జస్ట్ ఒక చిన్న ఇష్యూ ఏం చేశాడంటే, జస్ట్ ఇక్కడ ఇది తీసేసాడు బ్రో. ఇట్లా ఒక నేను చెప్తాను, ఇట్లా పెట్టాను అనమాట. వేర్ QUERY క్వెరీ ఈక్వల్ టు అని పెట్టేసి
బిజినెస్ రూల్ రాసేసిండు బ్రో ఇంకా ఇట్లా. అయితే వాడు ఎంతసేపు ఈ క్వెరీని కాల్ చేస్తున్నాడు, కాకపోతే బై మిస్టేక్ ఏం చేశాడంటే ఇక్కడ ఇది ఉందా, ఈ క్యాప్ తీసేసాడు అనమాట. క్యాప్ అంటే ఒక జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నా, అక్కడ ఈక్వల్ టు అని ఉంటే మా సినారియోలో అది ఈక్వల్ టు తీసేసిండే అనమాట వాడు. ఇంకా మేము ఎంతసేపు ఎవరైనా కానీ ఇది చెక్ చేస్తారు ఎవరైనా కానీ, ఇంకా అంటే ఐ మీన్ క్వెరీ జస్ట్ కాపీ క్వెరీ చేసుకుంటాం అంతే, కానీ దాంట్లో ఏం రాస్తున్నాం అనేది కాపీ క్వెరీ తోటి మీకు అర్థం కాదనమాట. అంటే ఎంత ఇంకా వీడు జిఎస్ డాట్ కానీ అది ఎట్లా అది కాపీ పేస్ట్ చేస్తే ఎడిట్ చేయడానికి ఉండదు బ్రో, అంటే మధ్యలో ఏమైనా ఎడిట్ చేసిందా? వాడు ఎడిట్ చేసుకున్నాడు ఏదో సంథింగ్ నిద్ర పోతులా, ఎట్లా చేసిండో చేసిండు బ్రో. ఇంకా యాడ్ ఇన్ఫో మెసేజ్ అని పెట్టేసి వీడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఇట్లా ఈ క్వెరీని కాల్ చేస్తున్నాడు అనమాట. వేరే స్క్రిప్ట్ లో కాల్ చేసుకుంటున్నమాట. ఇదే స్క్రిప్ట్ అయితే ఎమ్మటే మాకు ఇష్యూ అర్థమయ్యేది అనమాట. వీడేం చేశాడు, వేరే స్క్రిప్ట్లలో కాల్ చేస్తున్నాడు, ఇంకా మాకు అసలు అర్థం కావట్లేదు, ఆ క్వెరీ ఎందుకు రావట్లేదు కూడా అర్థం కావట్లేదు అనమాట యాక్చువల్ గా. అది చూసి ఇది చూసి ఎమ్మటే చూడగానే అర్థమైపోయింది మాకు, ఇక్కడ సంథింగ్ ఏదో డైనమిక్ అని ఉన్నది, ఇక్కడ ఏం ఆర్ కండిషన్ లేదు, ఎఫ్ కండిషన్ లేదు, ఈ రెండింటి మధ్యలో అన్నట్టు మాకు ఎమ్మటే గుర్తొచ్చింది అనమాట. ఇక్కడ క్యాప్ ఏదో ఉంటుంది, అక్కడ ఆర్ కండిషన్ అంటే ఇట్లా వస్తుంది అనమాట యాక్చువల్ గా. ఈ కండిషన్ లేదు ఇక్కడ, అందుకని పోయింది అనుకుంటాను. జస్ట్ అది ఒక్కటి రిజాల్వ్ చేసినాం బ్రో. పక్క 1 month 1.5 months నుంచి పని చేస్తుండే ఆయన అట్లా. అంటే ఐ మీన్ ఎప్పుడైనా కానీ మళ్ళా క్వెరీస్ సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలి మనం, ఓకేనా. అది మనకు ఇష్యూ అని అనిపిస్తుంది కానీ ఇష్యూ. సో నా 10 అవుతుంది కదా బ్రో టైం. ఓకే బ్రో, ఇది ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి లేకుంటే థియరిటికల్ ఇవాళ చెప్పి రేపు ప్రాక్టికల్ చేద్దామా? ప్రాక్టికల్ చేద్దాం. ప్రాక్టికల్ చేద్దామా? ఓకే చలో, నో ఇష్యూస్. అండ్ యా రైట్. సో బేసికలీ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ వాట్ యు అండర్స్టూడ్, టెల్ మీ హియర్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ బిజినెస్ రూల్, బిఫోర్ బిజినెస్ రూల్. So 4 types of business rule, ఒకటి after, before and asynchronous asynchronous and display. Okay, బిఫోర్ దేమో మనం బిఫోర్ బిజినెస్ రూల్ డేటాబేస్ లో డేటా ఉందో లేదో చెక్ చేసి దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ అప్డేట్, ఇట్ విల్ or else it will not allow the updates, inserts. Okay, updates will happen. And after దాంట్లో రిక్వెస్ట్ ప్లేస్ చేసిన వెంటనే అది డేటాబేస్ లో సేవ్ అయిపోతుంది and it will generate the RITM. కరెక్ట్. That is RF. Asynchronous is ఇట్లా చెప్పు బ్రో, బిఫోర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బిఫోర్ ఇన్సర్టింగ్ ద డేటా ఇంటూ ద డేటాబేస్ ఇట్ విల్ చెక్ విత్ ద డేటాబేస్ అండ్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ ఇన్సర్ట్. ఆఫ్టర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వన్స్ ఆఫ్టర్ డేటాబేస్ ఆపరేషన్ కంప్లీటెడ్, that's what now bro, once the database operation has been completed and RITM got generated, then after business rule will get approval. That means after business rule now it will run. First it will go with the database, save in the database operation completes, and then only after business rule will run. Asynchronous and after business rule all same, the only difference is with the performance. The performance will get impacted in the after business rule as because it will run in the front end only. That means it will run synchronously. Whereas asynchronous is nothing but it will run in the back end and it doesn't affect the performance as because it will run in the back end. In back end there will be some scheduled jobs that will run in the back end, so it will not affect the performance. Okay, it will not wait for any response. Now display business rule is nothing but if I want to get the data from server side to the client side and then only it should validate the form, then I will be going with the G_scratchpad and then move the data from server side to the client side. So basically we can move the data from server side to the client side through 3 ways. One is, listen carefully, okay, how many ways we can move the data from server side to the client side? 3 ways. 3 ways. Server to Display business rule. First one is a display business rule. In the past, what you know, G_form dot get reference తోడు కూడా మీరు యూజర్ టేబుల్ లో ఉన్న డేటాను తీసుకొచ్చారు కదా బ్రో. Yes. Get reference. Another one is display business rule using what?
Scratch pad. ఇంటర్వ్యూస్ వల్ల స్క్రాచ్ ప్యాడ్ స్క్రాచ్ కార్డ్ అంటుంటారు. ఓకే, నేను ఒకటి చెప్తుంటారు. అందుకనే స్క్రాచ్ ప్యాడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, స్క్రాచ్ కార్డ్ అనేది ఉండదు మన దాంట్లో. ఓకేనా, ఇంటర్వ్యూలో స్క్రాచ్ కార్డ్ అలాగే అర్థమవుతుంది, స్క్రాచ్ కార్డ్ గీకినట్టున్నాడు ఎక్కడో అనుకుంటాడు. సో స్క్రాచ్ ప్యాడ్ నేను చెప్తా కదా, ఏం తెలవని వాళ్ళు వొకాబులరీ అంటే మీన్ సెంటెన్సెస్ అవన్నీ కూడా రానోళ్ళు సర్వీస్ నో చేయాలంటే చేయలేరు. కొంత ప్రాక్సీలు అసలు అవ్వవు సర్వీస్ నోకి, ఎందుకంటే మ్యాటర్ వచ్చినోడికే అవుతుంది. మ్యాటర్ రానోడు స్క్రాచ్ ప్యాడ్ అంటాడు, స్క్రాచ్ కార్డ్ అంటాడు. ఇంకోటి మన ఎవరు రాజర్ జిఆర్ ఫామ్ డాట్ సెట్ విజిబుల్ ఆఫ్ అని అంటే ఆఫ్ అని రాశారు చూసారా మన వాళ్ళు ఎవరో. అంటే ఈ ఇంకా ప్రిపేర్ అవ్వలేదు కాబట్టి అట్లా రాసిండు మనోడు. ఓకేనా, అందుకనే కరెక్ట్ గా రాయాలి. g_form dot set visible ఆఫ్ అని అంటే ఆఫ్ అని రాశారు కదా బ్రో, అట్లా రాయకూడదు. మీకు తెలిసిన వాళ్ళు అయితే ఆఫ్ అని రాస్తారు కదా. ఓకే, అర్థమైంది కదా కాన్సెప్ట్, చిన్నవి ఇలాంటి ట్రిక్స్ అన్నా తెలుసు కదా. ఇట్లా ఆఫ్ అని అంటే ఆఫ్ అని రాయడం అట్లాంటివి చేయొద్దు. ఓకేనా బ్రో, అట్లా స్క్రాచ్ ప్యాడ్, డిస్ప్లే బిజినెస్ రూల్స్. సో ఇంకోటి ఏంటంటే బ్రో, డిస్ప్లే బిజినెస్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పనా. సో బేసిక్ గా ఇన్సిడెంట్ ఉంది బ్రో మనకి, ఇన్సిడెంట్ డాట్ లిస్ట్. ఈ ఎబెల్ ట్యూటర్ గాడికి ఎన్ని అయి ఉన్నాయి ఎలా చూడొచ్చు మనం? ఫిల్టర్ బై ఎబిలిటీ రన్స్ ఫిల్టర్ చేసావు. అదే అసైన్ టు ఈస్ ట్విట్టర్ ఫ్రెడ్ అడిగి చూద్దాం. రన్ ఎన్ని ఉన్నాయి వీడికి? 3 ఉన్నాయి కదా. సో ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్ గా ఒక ఇన్సిడెంట్ ఇట్లా ఓపెన్ చేసినప్పుడు, ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఏం కావాలంటే నాకు ఇక్కడ పైన చూపించాలన్నమాట, మీ ఇన్ యువర్ బకెట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ 3 ఇన్సిడెంట్స్ అని. ఓకే, అలర్ట్ అవసరం లేదు, పైన కనపడదు ఇంకా యు ఆర్ స్టిల్ అవైలబుల్ విత్ 2 ఇన్సిడెంట్స్ అంటే ఇది కాక 2 ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి అన్నట్టు. ఓవరాల్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ 3 ఇన్సిడెంట్స్ అన్నట్టు చూపించాలి. దట్ అంటే ఈ 3 రికార్డ్స్ ఉన్నది చూపించాలి వాడికి ఫస్ట్ ఇది ఓపెన్ చేయగానే. అంటే సర్వర్ సైడ్ నుంచి ఫామ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత కదా. సో అది సెట్ విజిబుల్ GAG_form డాట్ సెట్ విజిబుల్ పెడతారా? సెట్ విజిబుల్ ఏం పెడుతున్నావు? సెట్ విజిబుల్ లో మన రిమైనింగ్ ఎన్ని అసైన్ ఎన్ని ఉన్నాయి పెడతారు. ఎలా తీసుకొస్తావు కౌంట్ ఎలా తీసుకొస్తావు? కౌంట్ సర్వర్ నుంచి రావాలి కదా. సర్వర్ నుంచి రావాలి కదా. కౌంట్ ఎక్కడుంది నీకు? ఈ 3 రికార్డ్స్ ఎక్కడున్నాయి? డేటాబేస్ ఉన్నాయి. అయినా సర్వర్ సైడ్ అది క్లయింట్ సైడ్ బ్రో, అదెందుకు గుర్తొచ్చింది నీకు ఇప్పుడు? సెట్ విజిబుల్ సెట్ విజిబుల్ అనేది నువ్వు ఫీల్డ్స్ కి చేయలేస్తావు కదా బ్రో. ఓకే, విజిబిలిటీ ఫీల్డ్స్ కి చేస్తావు. ఓకే, అక్కడ పైన వచ్చేదాన్ని ఎట్లా చేస్తావు నువ్వు? అర్థమవుతుందా బ్రో? అర్థమైంది బ్రో. ఒక్కసారి క్వశ్చన్ ఏంటో చెప్పరా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీడికి ఎన్ని ఇన్సిడెంట్స్ ఎస్ఎన్ ఉన్నాయి బ్రో? ఇప్పుడు ఫ్రెడ్ లడీకి ఎన్ని ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. నేను ఇప్పుడు ఒక ఇన్సిడెంట్ ఓపెన్ చేసిన, ఒక ఇన్సిడెంట్ రికార్డ్ ఓపెన్ చేసిన, ఓపెన్ చేయంగానే ఇక్కడ నాకు పైన ఒక మెసేజ్ చూపించాలి. అంటే కొంచెం తొందర రిజల్యూషన్ వాడు తొందర రిజాల్వ్ చేయాలని నేను ఇక్కడ పైన ఏమని చూపిస్తా అంటే మెసేజ్ ఆ బ్యానర్ మీద బకెట్ లో బ్రో, పైన ఇక్కడ బ్యానర్ మీద బ్యానర్ బార్ మీద బ్యానర్ బార్ కరెక్ట్ కింద నెంబర్ పైన ఈ స్పేస్ లో ఇన్ఫో మెసేజ్ చూపించాలి. ఏమని? ఇంకా నీ బకెట్ లో ఇంకా 3 ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయరా నాయన అని చూపించాలి. అలాంటప్పుడు అంటే ఐ మీన్ ఇది లిస్ట్ వ్యూ అంటే ఏంటి? డేటాబేస్ లో ఉన్నది ఇది. ఈ డేటాబేస్ లో ఉన్నది నువ్వు స్క్రీన్ మీద చూపించాలంటున్నావు. ఓకే, అయితే అక్కడి నుంచి డేటాబేస్ నుంచి నువ్వు ఫెచ్ చేసుకోవాలి రికార్డ్స్ ని, ఎన్ని ఉన్నాయో వీడి కౌంట్ ఫెచ్ చేసుకొని అది డిస్ప్లే చూపించాలి కదా. అట్లాంటప్పుడు ఏ బిజినెస్ యూజ్ చేస్తావు? డిస్ప్లే బిజినెస్ యూజ్ చేస్తావు. కనిపించాలి కదా యూజర్ ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనేవి. అట్లా ఓకే 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 బ్రో. సరే ఒక్క నిమిషము.
10-12 అవుతుంది. ఓకేనా బ్రో? రేపు చూపినా ఇంకా ప్రాక్టికల్ గా బిఫోర్ ఆఫ్టర్ asynchronous display రేపు చూద్దాం ఇంకా. ఓకే, Okay. చలో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైం. వి విల్ డిస్కస్ టుమారో. Thank you. ఓకే, యా బ్రో.